Sveiki and welcome to a new Lithuanian language lesson. And today we are going to talk about... Šiandien mes kalbėsime apie kosmosą. Kas yra kosmosas? Kosmosas, it's a space, kosmos. Kosmos. Kosmosas yra labai didelis. Kosmosas yra labai didelis. Jis yra beribis. The space, cosmos, labai didelis. It's very big. It's huge. Beribis, a new word, beribis. Beribis, it means be ribų. Riba, it's a boundary. Beribų, it's without boundaries, it's unlimited, no limitations. Beribis, it's huge. Beribis, kosmosas. Kosmosas. When we talk about the space, we can talk in English about the space. I have a space in my room. I have a lot of space. If I say I have a lot of space in my house, I say mano namas yra erdvus. Mano namas, my house, yra erdvus. Erdvus, spacious. And erdvė, it's space. Erdvė, it's space. Daug erdvės, a lot of space. Daug vietos, vieta, it's place. I have a lot of space. It means in Lithuanian I can say I have a lot of place. So, vieta, place, it can be space. Erdvė, space. And kosmosas, it's a bigger space. It's a universe. Universe. And for the universe, we have another word in Lithuanian. It's visata. Visata. Visa, it's everything. Viskas, it's everything. Visata, it's a universe. It's everything. Visata. Kosmosas ir visata. Visata, lietuviškas žodis. Visata, it's a Lithuanian word. And kosmosas, it's an international word for the space. When we say kosminė erdvė, kosminė erdvė, it's an adjective. It's a cosmic space. Kosminė erdvė, it's space. Kosminis laivas, spaceship. Kosminis laivas, ship. Ar laivas plaukia? It's a very interesting question for English-speaking people. Ar laivas plaukia? In Lithuanian, laivas plaukia. A ship swims. A ship swims. Laivas plaukia. Lithuanian ships, they swim. Žmogus plaukia. A person swims. Laivas plaukia. A ship swims. A ship swims. And what's about spaceship? Kosminis laivas. Kosminis laivas skrenda, fly. We have another word for to fly. Skrieja. When we talk about kosminis laivas skrieja. Orbita. Kosminis laivas skrieja. Raketa skrieja. We used to call spaceships, kosminius laivus, raketomis. Raketa. It's a rocket. Į mėnulį paleista, greit nuskriejo raketa. Į mėnulį paleista, greit nuskriejo raketa. We are talking about spaceships. We say a rocket was launched to the moon. Greit nuskriejo. It flew fast. Skrieti, to fly. Kosminiai laivai skrieja. Kur galima nuskristi kosminiu laivu? Where can we fly
with a spaceship. Į mėnulį. Į mėnulį. Mėnulis yra moon. The moon. Mėnulis. Mėnulis. I'm sure you know Saulė. Saulė. The sun. Saulė ir mėnulis. Saulė, it's feminine. Mėnulis, it's masculine. Žvaigždė. Saulė yra žvaigždė. The sun is a star. Žvaigždė. Žvaigždė feminine. Saulė feminine. Mėnulis masculine. Palydovas masculine. Palydovas. Palydovas, it's a satellite. Lydėti, it's to escort. So, satellite is palydovas. Somebody who escorts. Mėnulis, Žemės palydovas. Mėnulis yra Žemės palydovas. The moon is the satellite of the earth. Žemė. Kas yra Žemė? Saulė yra žvaigždė. The sun is a star. Mėnulis yra palydovas. The moon is a satellite. Kas yra Žemė? What is the earth? Žemė yra planeta. The earth is a planet. Planeta. A planet. Ar jūs žinote visas planetas? Ar jūs žinote? Do you know? Visas planetas? The all planets? It's accusative plural. Visas planetas. Accusative plural. Visos planetos. It's a nominative plural. Visos, all planetos. Planets. Saulės sistemos planetos. The planets of the solar system. Saulės sistema, the solar system. Saulės sistemos planetos, the planets of the solar system. Saulės sistemos planetos, kiek yra planetų? How many planets are there? How many planets are there? 100,